India and Martin Group, a joint collaboration by both these organizations. Sila Varthigal, sila key points ungalku solren. Mission RHUMI 2024 represents a significant advancement in aerospace technology, marking the debut of India's first reusable hybrid rocket. This is the most important thing to note. Reusable hybrid rocket on a mobile launch pad. That's a first of its kind. This innovative mission aims to deploy 3 cube satellites and 50 pico satellites. In a short while, we will be launching the prototype here for all of you, for our friends from the press. This payload carry 3 cube satellites and 50 pico satellites into a suborbital trajectory using Space Zone India's proprietary hybrid rocket. In the rocket, a combination of solid fuel SZIH001 and nitrous oxide as the oxidizer, optimizing propulsion efficiency and promoting an environmentally sustainable approach. In the hybrid rocket technology, advantages enhance safety, cost efficiency and performance. Neriya pernaala in the rocket launch panna mudiyala one the safety concerns, two the budgets and in the constraints irukku, second performance, but idu ellame overcome panna poradhu number rocket. So upcoming in the launch specifications matta solliren. In the RHUMI 2024 will showcase mobile launch capability. In the rocket can be launched from various locations, enhancing flexibility. So in the time or edathilende pandro kelambakam, so அடுத்த வருஷம் வேற location share பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. So adjustable launch angle. In the launch angle பாத்தீங்கன்னா அந்த degrees from 0 to 120 degrees, ideal for precise trajectory planning. Reusability. So sustainability பத்தி பேசுறபோது it features a CO2 cartridge adapter and a parachute deployment system for safe descent and recovery. இதனால அந்த cost and environmental impact greater reduce ஆகுது. So it is good. So moving on, I would now like to introduce Dr. Anand before I call him to address you all. About Dr. Anand Megalingam. Dr. Anand Megalingam stands out as a leading figure in the aerospace and energy sectors. He is famous for his groundbreaking work as a scientist, innovator and entrepreneur. As the founder and chief executive officer of Space Zone India Private Limited, he has been instrumental in propelling the company to the forefront of space technology and innovation. His vision and leadership have fostered advancements that are reshaping the landscape of space exploration and sustainable energy solutions. Under Dr. Anand Megalingam's leadership, Space Zone India has achieved remarkable milestones. He has served as the mission director for several pioneering projects, including India's first hybrid rocket and multiple drone satellite launch vehicle missions. Notably, his role in the Dr. APJ Abdul Kalam Satellite Launch Vehicle Mission 2023 and the Drone Satellite Launch Vehicle 2023 has positioned him as a key player in India's space exploration efforts. His expertise also extended to Dr. APJ Abdul Kalam Research Payload Cubes Challenge 2021, showcasing his commitment to advancing research and technology. Dr. Anand Megalingam's innovative spirit is reflected in his numerous inventions and patents. He has developed India's first hybrid rocket, a significant leap in space technology. His creation of the Femto satellite, a compact and efficient satellite, and his development of a hydrogen fuel cell for motorized vehicles highlight his dedication to sustainable technology. His other notable inventions include Plant E-Energy, a system generating electricity from living plants, and the autonomous underwater drone designed for exploration and research. In addition to his practical innovations, he has received numerous accolades and contributions. I'm going to stop here. I'm going to let Dr. Anand talk to you, and thereafter his prototype do all the talking. Over to you, Dr. Anand. Can we have a big round of applause for Dr. Anand Megalingam, please? எங்களுடைய மூணாவது மிஷன், ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் February 7 2021 100 femto satellites. ஸோ இந்த மிஷனில் 1347 ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் 850 பேருக்கு மார்டின் குரூப் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு சேட்டலைட்னா என்ன, அந்த சேட்டலைட்டை எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது, அந்த சேட்டலைட்டை எப்படி கோடிங் அப்டேட் பண்ணணும், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் டேட்டாஸ் நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறோன்றத இந்தியா முழுக்க எங்களுடைய டெக்னிக்கல் டீம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி எல்லா சேட்டலைட்ஸ் எல்லாத்தையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். அந்த 100 ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ஸை ராமேஸ்வரத்துலேருந்து 2 ஹை ஆல்டிடியூட் சயின்டிஃபிக் பலூனில் லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மிஷின் நாங்கள் ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுத்தது கோவில்பட்டியில். இந்த மிஷினுக்காக we received like a Guinness World Record, India Book of Record, Asia Book of Record. So இந்த மாதிரி பல அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ we received appreciation from our honorable Prime Minister ஸ்ரீ நரேந்திர மோடிஜி இந்த மிஷனுக்காக எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மிஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன டீம் பிளான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we are working in the rocket technology.
ராக்கெட் டெக்னாலஜினாலே ஆல்ரெடி we are having like a solid propulsion system இருக்குது, லிக்விட் propulsion system இருக்குது. ஸோ மைல்ஸ்வாமி அண்ணாதுரை சார்கிட்ட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் புதுசாக நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திங்க் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் சார் ஹைப்ரிட்ல we will start our work அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஸோ நாங்கள் அதுக்காக வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். we are preparing like a preliminary design report, critical design report. கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 பக்கத்துக்கு டிசைன் ரிப்போர்ட்டை வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமா மைல்ஸ்வாமி அண்ணாதுரை சார் வந்து ரங்கநாதன் சார், he is a ex-ISRO scientist. சார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் 1 வந்து லான்ச் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த GSLV ராக்கெட்டை ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணுறது ரங்கநாதன் சார். ஸோ சார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய என்டையர் ராக்கெட்டை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி கம்பஷன் சேம்பர், எவ்வளோ ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஏவியானிக் சிஸ்டம் வந்து எப்படி நம்ம ராக்கெட்டில் வச்சிருக்கோம், ஏர்ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர், ஃபின் அசம்பிளின்னு சொல்லிட்டு லாட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே நீங்கள் வந்து இதுக்கு லான்ச்சுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது ஈஸி ஓகேங்களா, பட் ஆனால் அதுக்காக பெர்மிஷன் வாங்குறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்பெண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் லைக் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ், ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லி, ஏர்ஃபோர்ஸ் தாம்பரம், ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, DGCA, ஸோ கோஸ்ட் கார்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டு February 19 2023 போன வருஷம் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணலான்ட்டு முடிவு பண்ணோம். அதுக்காக கிளியரன்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டோம். ஸோ காலையில் 7:25 வந்து ராக்கெட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ராக்கெட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு பொருள்னால கூட ராக்கெட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் ஒரு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்டில் நாங்கள் சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த டீமுடைய ஸ்பிரிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்களுடைய சேம் டீம் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நாங்கள் முடிவெடுத்தது தான் இதே ராக்கெட்டை நாங்கள் ரீயூஸ் பண்ணால் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஒரு ராக்கெட் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு we have to spend like crores and crores வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். பட் அதுவே வந்து நம்ம இந்த ராக்கெட்டை ரீயூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 to 80% காஸ்ட் வந்து நம்மளால் கட் பண்ண முடியும், சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக வந்து we are working on it. ஸோ இதுக்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்குது, ப்ளஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். கம்மிங் August 24 இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரீயூசபிள் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் ஆனால் மொபைல் லான்ச் பேடில் கொண்டு வர போகிறோம். இதில் என்ன மொபைல் லான்ச் பேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்ரீஹரிகோட்டா போகும், அங்கேருந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுவோம். 2 more ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸும் அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் பண்ணுறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் லான்ச் பேட். எங்களுடைய கான்செப்டே எந்த ஊரில் இருந்தும் எந்த லொக்கேஷன் இருந்தும் நம்மளால் ராக்கெட் லான்ச் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுடைய ஈக்விட்டல் லைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம வைக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ராக்கெட் லான்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு மொபைல் ட்ரக் வந்து நாங்கள் கண்டெய்னர் வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இட்ஸ் ஃபுல்லி ஆப்ரேட்டட் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். அந்த மொபைல் ட்ரக்கில் இருந்தே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகும். டிப்ளாய்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ், ஹைட்ராலிக் லான்ச் பேட்ஸ் எல்லாமே ஆங்கிள் நம்ம செட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நாங்கள் ஃபிக்ஸ்டு லான்ச் பேடில் நாங்கள் போன வாட்டி நாங்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஃபிக்ஸ்டு லான்ச் பேடை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் டுக் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம். எங்களோட டீம் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி உட்காந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஆங்கிள்லாம் செக் பண்ணணும். இந்த மொபைல் லான்ச் பேடில் எவ்ரிதிங் இஸ் ஹைட்ராலிக் அண்ட் இதுலேயே நாங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணதுனால எங்களால் 0 டிகிரிலேருந்து 120 டிகிரி வரைக்கும் அக்யூரேட்டாக எங்களால் ஆங்கிள் வந்து எங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இதிலேருந்து நம்ம ட்ரக்லேருந்து நம்மளுடைய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதா அந்த ராக்கெட் வந்து மேலே நம்மளுக்கு போய் அங்கேருந்து சேட்டலைட்டை டிப்ளாய் பண்ணிடும். நம்மளுடைய பேலோட்ஸை வந்து டிப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ராக்கெட்டுடைய செக்ஷனை வந்து பேராஷூட் டிப்ளாய் பண்ணி மறுபடியும் நம்மளுடைய கோஸ்டலில் வர வச்சு அதை நம்ம வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது எங்களோட கான்செப்டாக இருக்குது. அதனுடைய முயற்சி தான் இப்போ நாங்கள் தொடங்கியிருக்கோம். அதனுடைய ராக்கெட் லான்ச் தான் வர August 24. தட் மீன்ஸ் கம்மிங் சாட்டர்டே நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக எல்லா அப்ரூவலும் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். ஸோ மீடியா பர்சன்ஸ் நீங்கள் எங்கள் மிஷனுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் எங்களால் ரீச் போக முடியும். தேங்க்யூ. Known as the Moon Man of India, Padma Shri awardee Dr. Mylswamy Annadurai is a distinguished space scientist of international repute. Holding a BE, an ME and a PhD in engineering, he has served in the Indian Space Research Organization for over 36 years and has contributed for over 60 satellites made in India, notable among them being the Chandrayaan-1 and the Mangalyaan, the Moon and Mars missions, as project director and program director for the respective missions. During Sir's tenure between the years 2015 to 2018 as director, ISRO Satellite Center, Dr. Annadurai led more than 3,000 strong scientists and engineers to build and launch 30 state-of-the-art satellites. He is also instrumental in operationalizing NAVIC constellation, Indian Regional Navigation System, and redefining Aditya L1 mission. Dr. Annadurai has been bestowed with the Padma Shri Award in 2016 for Science and Technology from the Government of India, Rajyotsava Prashti Award for Science in 2018 from the Government of Karnataka, a special award bearing 25 lakhs from the Government of Tamil Nadu in 2023. Engineering Excellence Award 2016 from IEI, IEEE USA, along with more than 100 national and international awards and fellowships.
Annadurai sir has authored more than 150 research papers and he has written 7 award-winning books in Tamil. Attended more than 250 national and international conferences. His achievements have been highlighted in science textbooks of Tamil Nadu board schools since the year 2009. Post-superannuation, Dr. Annadurai is mentoring and guiding engineering science students and young entrepreneurs in the innovative projects of social relevance. Can we have a big round of applause for Dr. Mylswamy Annadurai, sir? Over to you, sir. Good morning to all. Whether anyone is here who cannot understand Tamil? Tamil புரியாதவங்க யாரா இருக்கீங்களா? நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன் இல்லையா? Though the English media is there, I think they can translate. Anyhow, first and foremost, ஆனந்த் மேகலிங்கம் அண்ட் மார்டின் குரூப்புக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் நிறைய பேர் வந்தது இன்னொரு மகிழ்ச்சி. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, என்னுடைய 40-45 வருஷ பயணத்தை, கல்லூரி முடித்து வந்த பயணத்தை அவர் பெருசாக சொன்னார். அதில் கடைசி வரியாக சொன்னது அப்படின்னா, ஆஃப்டர் சூப்பரனேஷன், பணி நிறைவுக்கு பிறகு இது மாதிரி இளம் தொழில் முனைவர்களுக்கு வந்து ஊக்குவிக்க முயற்சிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. அதில் ஒரு பங்காக தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன். ஏன்னா ஆனந்த் மேகலிங்கம் அவரும் அதே மாதிரி பட்டப்படிப்பு முடிச்சுட்டு இவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த இதில் எல்லாம் வந்து முதல்ல என்னை உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தினுடைய துணைத் தலைவராக இருந்தேன். பணி நிறைவுக்கு பிறகு அப்போது இது மாதிரி நிறையா இளைஞர்கள் வருவாங்க. அதில் ஒரு தாத்தா அவர் வந்தார். நம்ம அவர் சொன்ன மாதிரி ராக்கெட் பண்ணணும், அது ஒன்று பெருசாக சொன்னார். அப்போ நம்ம மெதுவாக ஆரம்பிப்போம், படிப்படியாக போகணும்னு சொன்னோம். அதனுடைய 3வது படியில் இன்றைக்கி நாம் நிற்கிறோம். முதல் வகுப்பு, 2ஆம் வகுப்பு, 3ஆம் வகுப்பு அப்படின்ட்டு இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் இருக்குது. ஆனால் இதுவரைக்கும் வந்த இதெல்லாம் வந்து இதுவரைக்கும் சிறப்பாக வந்திருக்கு. அதற்கு வந்து மார்டின் குரூப்பும் அவருக்கு உதவி இருக்காங்க. ஆனால் இவ்வளவெல்லாம் பண்ணாலும் நான் நிறைய இடத்துல சொல்கிறது, அதாவது இன்றைக்கு இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகம் உலக அளவில் வந்திருக்கு ஒரு பக்கம். அதை வந்து நம்முடைய இந்திய மக்கள் மிக மிக நல்லா ஆமோதிக்கிறாங்க. அதனுடைய ஒவ்வொரு முயற்சியையும் பார்க்குறாங்க. எதுக்கு நிலவுக்கு போகணும்னு சொல்கிற அதே இந்தியர்கள் தான் என்னைக்கு இந்திய நிலவில் இறங்குவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு எல்லாமே முக்கியமான காரணமாக அடிநாதமாக இருந்தது ஊடகம் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் சொன்னது. நான் வந்து விண்வெளித்துறையில் ஆய்வு பண்ணாலும் ஊடகம் வழியாக சொல்லணும். ஏன்னா அது சொல்ல வேண்டிய கடமை. இது இந்திய வரிப்பணத்தில் நாம் செய்கிறோம், அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். அந்த வகையில் தான் போச்சு. அதனால எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகம் என்ன பண்ணாலும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இப்போ அதை தாண்டி அரசு துறையே செய்யக்கூடிய அந்த பணிகளை தனியார் துறைக்கும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வகையில் அரசு முன்னெடுத்து இருக்கும் பொழுது, அப்போ தனியார் துறையில் இந்திய விண்வெளித்துறையில் செய்ததை எடுத்துட்டு செய்கிறத தாண்டி இங்கும் ஆராய்ச்சிகள் தான் நல்லா இருக்குது ஒரு பக்கம். 2வது, ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒரே நாளில் வந்துட போகிறது இல்லை. நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து அதுக்காக மாணவனை உருவாக்க முடியுமா? ஒரு செஸ்ஸில் இப்போ இன்றைக்கி இந்தியா வந்து நல்ல உயரத்தில் இருக்குது. அப்படின்னா காரணம் பள்ளியிலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதனால் இப்போ பள்ளி மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய பலரும் உலக அளவில் அவங்க தெரிந்த பெயராக இல்லை, தேர்ந்த பெயராக இல்லை, வெற்றி பெற்ற சதுரங்க வீரர்களாக இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி விளையாட்டில் இருக்கிற மாதிரி கலைத்துறையில் ரஹ்மான் வந்து சின்ன வயசுலேயே அவர் இசையமைப்பாளரானார். அப்புறம் நிறைய இருக்குது. அப்படி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அறிவியல் துறையிலும் அதை கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அதை வந்து இது மாதிரி தனியார் துறையில் இப்போ வந்து 2ஐயும் சேர்த்தி வந்து சொன்னேன் இல்லையா, 6 வருஷத்துக்கு முன்ன மேகலிங்கம் என்னை வந்து பார்த்தாரு. அப்போது நீங்களே செஞ்சு மேலே வாங்க, வரும்பொழுது மற்றவர்களையும் எடுத்துகிட்டு கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிற வகையில் இது நினச்சி பார்த்தோம். அது மூலியமாக தான் மார்டின் குரூப் சேர்ந்தாங்க. ஏன்னா இப்போ நாம் செஞ்சுட்டு நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். அந்த லான்ச் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, முதல் திட்டத்தில் வந்து 1300 மாணவர்கள் இருந்தாங்க. 865 அரசு பள்ளியிலிருந்து வந்த மாணவர்கள். அவங்க வந்து சின்ன செயற்கைக்கோள்னால் விண்ணுக்கு போகிறதில்ல. ஆனால் விண்ணுக்கு போச்சுன்னா அங்கே என்ன பணி செய்யுமோ அந்த பணியை அந்த செயற்கைக்கோள்கள் செய்யும். அதை கட்டுமானம் பண்ணுவாங்க. அதிலிருந்து ஈரப்பதம் பார்க்கிறதோ அல்லது காற்றினுடைய நிலையை தெரிஞ்சுக்கிறதோ வெவ்வேறு பேராமீட்டர்ஸ் அது எப்படி செயற்கைக்கோள் மேலே பண்ணுதோ அதுக்கு நீங்கள் மெஷர் பண்ணுது. அப்புறம் அதே மாதிரி டெலிமீட்டரில் அனுப்புது. அதை நாம் பதிவு பண்ணுறோம்.
இதே மாதிரி அப்புறம் லான்ச்சர் வெஹிக்கிள் வச்சுட்டு மேலே அனுப்புகிறோம். மேலே அனுப்பிச்சிட்டு அது முடிஞ்சிடுது அதனுடைய ஆயுள் காலம். இப்போ அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக தான் இப்போ வந்து மேலே போய் கீழே வந்தாலும் திரும்ப அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா, திரும்ப அதை திரும்ப எடுத்து அதை உபயோகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சி. இது எல்லாம் பண்ணாலும் இதுவரைக்கும் செஞ்சு அப்படியே இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகம், நாசா எல்லாருமே ஆரம்பமாக அதனுடைய முதல் படி என்ன அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு, கலாம் காலத்தில் இருந்தது சவுண்டிங் ராக்கெட். அந்த சவுண்டிங் ராக்கெட்டும் கூட அமெரிக்காவிலிருந்து ஃப்ரெஞ்சிலிருந்து கொண்டு வந்தது. அதனுடைய பேலோடு வச்சு தான் முதலாக தும்பாவுக்கு பக்கம் ஆரம்பித்தோம். இப்போ இது கிட்டத்தட்ட சவுண்டிங் ராக்கெட் மாதிரி தான். ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா அங்கே வந்து திட எரிபொருளாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லாமல் ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிறது 2 ஃபேஸ், நைட்ரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கலாம், அது லிக்விட் லெவல் கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் இந்த திடப்பொருள் அது ரெண்டையும் எப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் தான் மிக்ஸ் பண்ணி அதை கொண்டு வரன்றது ஒரு புது முயற்சி, நம்ம நாட்டில் புது முயற்சி. அதையும் நாம் செஞ்சோம்னா ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறத நாம் செய்கிறோம். அது வந்து இதனுடைய இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னா மாணவர்களெல்லாம் செய்கிறாங்க. அப்போ செய்யும் பொழுது மிக பாதுகாப்பாக செய்யணும். என்ன அது திடப்பொருளாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே அப்படி இல்லை. இது ஓரளவுக்கு வந்து எந்த ஆபத்து இல்லாத ஒன்று. அதனால இதில் சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஆனால் இதுவரைக்கும் நிறைய பேர் செஞ்சதில்லை, இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் யாருமே செஞ்சதில்லை. அந்த வகையில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் போன பிப்ரவரி மாதம் நடந்தது. மகாபலிபுரம் கடற்கரைக்கு தான் அதை வச்சு தான் அனுப்புனது. அதில் பல பாடங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். அது வேறு. இது முக்கியமான பாடம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ செய்கிறத நான் திரும்ப சொல்கிறது, சிறப்பாக செய்யணுங்கிறது ஒன்று, சிறப்பாக செய்ததை மற்றவங்களுக்கு சிறப்பாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இது. அது கண்டிப்பாக ஊடகத்தின் வழியாக தான் நிறைய நானே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா ஊடகம் வழியாக தான் நடந்தது எல்லாமே. ஏன்னா இன்றைய நிலையில் அது மிக தேவை. ஏன்னா நாட்டில் நல்லது நடக்குது, திறமையானது நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஊடக வழியாக சொல்லும் பொழுது நாட்டில் ஒரு நம்பிக்கை வருது. அது மேலே கொண்டு வர முடியும். அதனுடைய இன்னொரு வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கு ஆனந்த மேகலிங்கமும் அவனுடைய குழுவும் அது நடந்துக்கிறது. அப்போ அந்த மாணவர்களை கொண்டு வரும்பொழுது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணுறோம். அந்த வகையில் போன பிப்ரவரியில் ஒரு முறை நடந்ததை திருப்பி செஞ்சாலும் இந்த முறை கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ராக்கெட் போகும். அதே மாதிரி பல சில செயற்கைக்கோள்கள் மாதிரி வச்ச மாடலுக்கு அது போகிறாங்க. நிறைய மாணவர்கள் அதில் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த மாணவர்கள் இப்போ அதாவது முதல்ல இந்தியாவினுடைய மாநிலங்களிலிருந்து மட்டும் மாணவர்கள் வந்தாங்க. இப்போ முதல் முறையாக துபாயிலிருந்தும் 50 மாணவர்கள் வந்திருக்காங்க. அவர்களும் இதே மாதிரி அவங்கள பிகாஸ் சாட்டிலைட் செஞ்சு அந்தோட மாடலும் வந்து இதில் வருது. இப்போ அதாவது அடுத்த கட்டம் போன மாதிரி செஞ்சாலும் அடுத்த கட்டமாக எல்லா துறைகளும் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை வச்சுட்டு எப்படி PSLV D1 D2 D3 போனால் சந்திரயான் 1 2 போனோம்னாலும் அடுத்தது வரும்பொழுது இன்னொரு படி மேலே அப்படிங்கிறது அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கி நடக்குது. அந்த வகையில் ஒன்று அனுப்புறது தீர்ப்பு கொடுக்கறது. அப்புறம் இப்போ நம்முடைய மாணவர்களை தாண்டி இந்தியாவிலிருந்து அங்கே எல்லாருமே இந்திய தமிழ் மாணவர்களாக இருக்கலாம், அவங்க அப்பா அம்மா, ஆனால் அவங்க துபாயில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இங்கே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறோம். அவங்க வந்து அதை அனுப்புகிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அதை ரிக்கவரி பண்ண போகிறோம். எல்லாம் பண்ணாலும் இது சிறப்பாக போய் சேர்ந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் இன்றைக்கி நாம் கூடியிருக்கிறோம். நண்பர்கள் 2 பேர் கேட்டாங்க என்ன அப்படின்ட்டு, எதுக்கு பண்ண அப்படின்னு. முக்கியமானது அப்படின்னா போன முறை நாங்கள் என்னென்னமெல்லாம் தவற விட்டோமோ அது வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிறப்பாக போச்சு. ஆனால் இது மாதிரி நம்ம கொண்டு சேர்த்த முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம். ஏன்னா எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ எப்படி மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு மருத்துவ மாணவர் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பொழுது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆகிறான். ஆனால் முதல்லையே அவர் ஒரு நோயாளியை அவரை வைத்தா இருக்கிறது இல்லை. எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா என்ன எப்படி அவங்க கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஆக இந்த ஏதோ ஒரு இதுவும் கூட ராக்கெட் சயின்ஸுங்கிறது பள்ளிக்கூடங்கள்லையோ கல்லூரிகளிலோ அதிகமாக சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை. சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அது கிட்டத்தட்ட அது பாடப்புத்தகத்தோடு இருக்குது. சில அது IIT மாதிரி இருந்தாலும் கூட இப்போ அதை தாண்டி இது வந்து இன்னொரு வகையில் மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான பாடமாக இருக்க முடியும். செயல்முறையில் இருக்கும். அவங்களே செயற்கைக்கோள் செய்கிறாங்க, அவங்களே ராக்கெட் செய்கிறாங்க, அவங்களே மொபைல் லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதனுடைய பெராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹாசன்லேருந்தோ பெங்களூர்லேருந்தோ நாசாவுடைய தரை கட்டுப்பாட்டத்தை பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க. அப்புறம் அதுக்கு இளங்குனதை ரிக்கவரி பண்ணுறாங்க. அது வந்து இது வரைக்கும் நான் பண்ணலாம், அதையும் நான் பண்ண போகிறோம். இந்தியாவில் பண்ணதில் அது பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அவங்க அப்படியே படிப்படியாக எப்படி 1 2 3 வந்தோமோ அதே மாதிரி அவர்களும் படிப்படியாக வந்து அந்த ஒரு ஈர்ப்பு வந்து நாளைக்கு தனியார் துறையில் செய்கிறாங்க அப்படின்னா தனியார் துறை செய்வதற்கான திறமையான இளைஞர்களும் தேவை.
அந்த இளைஞர்களை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பையும் உருவாக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, இவங்க ஆராய்ச்சியும் அடுத்து படிப்படியாக போய் இன்றைக்கி வந்து சப்பார்புட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அதாவது அதிகபட்சம் 70 கிலோமீட்டர் போகலாம், ஆனால் 80 10 அப்படிங்கிறத அது இவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பிஎஸ்எல்வி இருக்குன்னா பிஎஸ்எல்வி வச்சு நம்ம நிலவுக்கும் அனுப்பணும், செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பணும், 400 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அனுப்பணும், எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். அந்த 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 ஏற்பாடு இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம ஆர்பிட் விடலை, அதை நோக்கிய பயணம் இந்த ஆராய்ச்சியிலும் போயிட்டுருக்கும். ஆனால் செஞ்சது எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி பிஎஸ்எல்வி செஞ்சது வச்சு செயற்கோள் இருக்குது, ஜிஎஸ்எல்வி D1 D2 ஜிஎஸ்எல் மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 அதுக்கு அந்த மாதிரி மாறிட்டு வருது இல்லையா? அது மாதிரி இது மாறிட்டு போகலாம். RHUMI 1 2 3 4 அப்படின்னு மாறிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆக ஒரு வகையில் இந்த ஆராய்ச்சி தொடர முடியும், இன்னொரு வகையில் வச்சதை வச்சுட்டு திருப்பி நிறைய பள்ளி கல்லூரிகளில் அவங்க செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும். என்ன இப்போ நான் சொன்னேன்னா, இப்போ இதே இந்த மாடல் துபாயில் வந்து ஒரு 3-4 வருஷ கோர்ஸில் அவங்க இணைச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ 1 1 3 சொல்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இணைச்சி 4வது வருஷம் பொழுது நம்ம எப்படி நாம் வந்து இப்போ இங்கே லான்ச் பண்ணி கடலிலிருந்து நான் எடுக்கணுமோ அதே மாதிரி எல்லாம் சரியாக போகும் பட்சத்தில் இது வந்து துபாயில் அவங்களுடைய ராக்கெட்டை அவங்களுடைய சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய பாலைவனத்தில் ரிகவர் பண்ண போகிறோம். அது மாதிரி நடக்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக கல்லூரிகளிலும் கூட இது ஒரு பாடத்திட்டமாக உருவாகி ஒரு செயல்முறை திட்டமாக அவங்களே லான்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத உருவாக்க முடியும். அது வந்து முக்கியமாக இந்த ஹைப்ரிட் ராக்கெட் அப்படிங்கிறது அது சிக்கனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் செய்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாக்குது. அந்த வகையில் இது எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஊடகத்தினுடைய பங்களிப்பும் தேவை. அதுக்காகத்தான் நம்ம இங்கே இருந்திருக்கிறோம். கொஞ்சம் நிறைய பேசிட்டு நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன். நன்றி. The Managing Director of the Martin Group of Companies. He holds the experience, insight and skills to continue the legacy of his father, Mr. Santiago Martin. Mr. Jose Charles Martin has been exposed to a wide spectrum of business and work scenarios in various sectors, which enabled him to grow quickly as a professional and gained a detailed understanding of the functions and business processes. To showcase India's rich cultural heritage and magnificent historical places to the people of India and to the world, we hold the pride to be India's first private sector service provider under the Bharat Gaurav scheme of locomotives, a dream project of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The first private train project has been awarded to the Martin Group of Companies thanks to their efforts. Mr. Jose Charles Martin has received these awards as a recognition of his accomplishments. Notably, the awards are for Innovative Entrepreneur of the Year at Indo-Arab Leaders Summit and Awards 2022, awarded by the Times Group under the category Awards 40 under 40 2021, Statesmanship Guest Speaker at Vibrant Kutch 2015, awarded the prestigious Young Achiever of the Year 2014 by Silicon India. Mr. Jose Charles Martin firmly believes that it's the righteous duty of every individual to give back a portion of the goodness received to society. He and his family has followed his philosophy themselves and donated over 86.27 crores for promotion of sports, rural development, environment, disaster management, promotion of education, construction of toilets in rural areas. They also are very passionate about construction of school buildings, borewell installation. So I can go on and on about sir, but he would always love his work to do the talking. So they've also been involved in a lot of social causes through their family charity, the Martin Charitable Trust. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Jose Charles Martin. Over to you, sir. First of all, I'd like to thank Dr. Mylswamy Annadurai for accepting and supporting this event, and Dr. Anand Megavaganam to take this initiative to greater heights. Generally, we keep saying that, ஒரு சப்ஜெக்டில் பார்க்கணும் ராக்கெட் சயின்ஸா அப்படின்னு கேட்போம். டுடே அந்த ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த ராக்கெட் சயின்ஸுங்கிற விஷயத்த ஒரு சின்னதாக ஒரு இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு சின்னதாக பண்ணினாங்கன்னா இந்த டீமோட ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக நடந்தது. அண்ட் இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எலான் மஸ்க் இந்த லெவலில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். It's too expensive to do such a big project. ஒரு பெரிய ராக்கெட்லாம் லான்ச் பண்ணால் $100 million தேவைப்படும். நம்ம ஒரு காசுக்கு 850 கோடி தேவை இருக்கும். இன்றைக்கி அதே வந்து 1/10 ஆஃப் த காஸ்ட். அதோட ஹைட்ஸ் வேறு, நம்மளோட ஹைட் வேறு. பட் டு ஸ்டார்ட் வித் நம்ம இந்த காஸ்ட்டில் பிலோ 10 crores நம்ம பண்ணுறதுலாம் வந்து இன்றைக்கி இட்ஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அப்படி தான் சொல்லலாம். அதை வந்து நம்ம
நம்மளே மாதிரி entrepreneurs, we should also understand how to support the innovators. ஏன்னா இந்த மாதிரி innovators-க்கு the only concern is the financial part. Entrepreneurs-க்கு finance இருக்கும், they don't know what and where to contribute. So we like to take this opportunity for the Government of India to announce something called CSR, Corporate Social Responsibility, through which we're able to contribute, and not only our company, almost all the companies who are contributing to CSR and to uplift the people from grassroots. It's a great innovative idea from the Government of India. I'd like to take this opportunity to thank them as well. So from Martin Group, obviously we are also into 12 to 15 industries, and we are diversified with our chairman's vision. For us, for my chairman, even it was very hard, my father, Santiago Martin, even to complete his education. So he didn't have money to complete his education. He was school dropout. So today we thank God that where we stand with this current position. இன்னைக்கு எங்கனால 6,000 ஸ்டூடெண்ட்க்கு மேலே டொனேட் பண்ணி அவங்கள வந்து இந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டாக இருந்து அதை ஒரு இனோவேஷனாக கொண்டு வர முடியுங்கிறது we feel proud. It's a proud moment for our organization as well. So இந்த மாதிரி எங்களால் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ we are doing our best. So I like to thank you all once again, press and all the media people who have come today, and to support this cause. Thank you. Thank you, Nandri sir. So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have come to this moment where we unveil the உட்கார்ந்திருக்க 3 பேருக்கும் ஒரு காமன் ரோல் மாடல் இருக்காங்க. யார்? டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் sir, the missile man of India. So, the role model of Dr. Anand sir, Dr. Mylswamy Annadurai sir, who's worked very, very closely with our people's president, Jose Charles Martin sir as well. So, அவரோட அந்த ஒரு ட்ரீம் கொடுத்தாரு, அந்த ட்ரீமை they taking it forward. Lovely. So Space Zone India பத்தி சுருக்கமா டக்குன்னு சொல்லணும்னா, Space Zone India is a space company located in Chennai with the goal of providing low cost long term solutions in the space industry. Space Zone India is popularly known as SZI, provides hands-on training experience on aerodynamic principles, satellite technology, drone technology and rocket technology. It also creates awareness on the career options pertaining to this industry. SZI works with private institutions, engineering and also arts and science colleges, private and government schools. The organization is supported by a team of professionals in satellite technology, rocket technology and most importantly you can say that the most in and the happening thing, drone technology and other fields. About the Martin Group of companies, I'd quickly like to highlight that the Martin Group, founded over 3 decades ago, 30 years back, by the visionary chairman Mr. Santiago Martin, stands as a leader in India's business landscape. Renowned for its excellence across 12 vertical industries, the conglomerate spans healthcare, education, alternative energy, media, real estate, textiles, hospitality, philanthropy, agro, software and technology, and construction. The group is committed to corporate social responsibility, viewing it as a core principle than a mere obligation. Martin Group's dedication to mindful practices, sustainability, has driven a community impact with its success and new standards. Ladies and gentlemen, I request our 3 dignitaries on the dais to unveil the prototype and model for you for the first time. இது வரைக்கும் பண்ணும்போது நாங்கள் எந்த ப்ரோட்டோடைப்பை அன்வீல் பண்ண முடியல, எல்லாரும் ப்ரெஸ்ஸை இன்வைட் தான் பண்ணோம் மெயின் இவெண்ட்டுக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட். யூ ஷுட் விட்னஸ் திஸ், த அன்வீலிங் ஆஃப் த ப்ரோட்டோடைப் of Mission RHUMI rocket. We have a big round of applause, ladies and gentlemen, boys and girls, for the prototype model of Saturday's event, the official launch on 24th August. Over to Dr. Anand. Share a few words. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஸ்டாட்டிக் மாடல் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் சிமிலர்லி 80% நாங்கள் பண்ண போகிற ராக்கெட்டோடைய இதுதான். ஸோ இதில் நோஸ் கோன் செக்ஷன்ஸ், ஏர் ஃப்ரேம், பின் அசம்பிளி செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். இதில் தான் வந்து எங்களுடைய 50 ரிசர்ச் பேலோட்ஸ், பிக்கப் பேலோட்ஸ் அண்ட் 3 கியூ பேலோட்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வைக்கிறோம் நாங்கள். இந்த சேம்பர் வந்து எங்களுடைய கம்பஷன் சேம்பர். இது கூட தான் எங்களுடைய ஹைப்ரிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். ஸோ இதில் வந்து 2 வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சாலிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். சாலிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபியூல், ரெயின் அண்ட் ஆக்சிடைசர். இட்ஸ் லைக் திவாலி டிராக்டர். ஸோ அதில் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் இக்னைட்டட் அந்த கம்பஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ராக்கெட் ஃப்ளை ஆகும். அடுத்தது ஒன் திங் இது லைக் லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூல் ப்ளஸ் ஆக்சிடைசர் ரெண்டுமே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் ஆக்சிடைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சொல்லலாம், லிக்விட் ஃபியூல் வந்து ஹைட்ரஜன் சொல்லலாம். ரெண்டுமே சேர்ந்து கம்பஷன் நடக்கும். இட்ஸ் அ லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம்.
This one is a hybrid propulsion system. Liquid oxidizer யூஸ் பண்ணுவோம், solid wax fuels நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த liquid oxidizer வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த solid wax fuel இருக்கிற அந்த combustion chamberல நமக்கு combustion நடக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறோம். இது ஹைப்ரிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா eco friendly, நமக்கு கம்பேர்ட் டு லிக்விட் அண்ட் சாலிட் ப்ரொபல்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அதிகமான ஸ்மோக்ஸ் இருக்காது, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஒரு லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன் தேர்ட் காஸ்ட் வந்து ஹைப்ரிடுடைய ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் மோர் சேஃப் அண்ட் ஜீரோ டிஎன்டி. இதுதான் எங்களுடைய ப்ராஜெக்ட். Maximum capability is up to 80 kilometers possible. Yeah. So this is whatever the clearance is got, we program accordingly only. That's why it was not the angle of the whatever we are telling. We are going to that kind. சார் 24th அன்னைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have to set the angle is all the things. ஏன்னா ஒரு ராக்கெட் வந்து நாங்கள் ட்ராஜெக்டரி பிளான் வந்து நாங்கள் கொண்டு போகிறோம். எனக்கு நம்ம மார்னிங் வந்து ஏர்லி மார்னிங் 7 to 7:45 நாங்கள் போகிறோம். அதுக்கு ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா விண்ட் ஸ்பீட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், விண்டோடைய அங்கே இருக்கிற ஹியூமிடிட்டி லெவல் நம்ம செக் பண்ணணும். ஏன்னா கோஸ்டல் ரீஜன். எஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கு. தென் ஓசோனுடைய பெர்சன்டேஜ் வந்து இங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் ஓசோனுடைய பெர்சன்டேஜ் மேக்ஸிமம் ஒரு இடத்துல வந்து ஹை பீக்கில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கிராஜுவலாக கம்மியாக ஆரம்பிச்சு. அதோடைய ஹை பீக் லெவல் என்னன்றதை நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டுருக்கோம். இல்லை சார், இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு எங்களுடைய டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் தான். More of just experimental parameters of the systems has to be first established, so that next whether we can repeat any non-nominal we can correct it. Second thing is, as I told, even the satellite, assuming the satellite is kept there, that how you will communicate, whether you have to provide that. So this is that is the way. It has been graduated to get to the orbital launch, then more commercial. But even here also possible. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ மேன் when we are supposed to go there, ஜீரோ கிராவிட்டி அப்படி சிமுலேட் பண்ண முடியும், அங்கே போய் தான் பண்ணணும். பட் ஜீரோ கிராவிட்டி சிமுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஹை கிராஃப்ட் சாக்கு. பட் இதில் அதே மாதிரி when we are launching now the small satellites there are norms today. அதுக்கான பார்ட்ஸ் நம்ம ப்ரைவேட்டில் பண்ணாங்கன்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் வந்து சிமுலேட் பண்ணலாம், வேக்கம் சிமுலேட் பண்ணலாம். பட் ஜி you have simulate, you have to push it. So this can be used to operationally, commercially also, to test such equipments. You are recover also. So that means you are able to do this. So as far as I am concerned, one side experimental, another side education, another side if this through, previous also we launch, this also we launch, 2, 3 if we launch and recovery also do, say a new system which is going for the satellites, which will be working in a zero gravity, needs to be tested in a simulated zero gravity condition. So the zero gravity when you are going will create, and you are able to recover also. This is there, then commercially the people can use this to test that. So that's why it keep on going. Use the payloads there, and also when you use this GSLV concept, so you are also using for the GSLV now, isn't it? So when you convert it to the GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, these technologies, when are you going to use this technology in private sector? Because in the developed countries, they have the private sector is very established in this space technologies. So especially in SpaceX, in the changed entirely the spectrum. So how in Indian context, how it will be changed in the private sector? Because government is trying hard to get some momentum in this sector now. So can you please briefly explain at present context what will be the challenges in the private sector in India is facing now? So can you please briefly explain? Basically, just I will address and you will join. The basic thing is now you look at here, even NASA, generation gaps are you have to see. Some generation has done excelled well. It is not communicated down the line. It creates a vacuum. And once again recovering is going to be very, very tough situation. Point one. Now that is another lesson. But that means what? You are well equipped ISRO, or after graduating something learned, you have done it. But is it possible to percolate that down the line as education institutions, so that like what is happening in the medical science? Medical science, people would have researched and they have surgery, medicine, everything you have done.
they are not stopping there. The whole thing comes down, and a well-trained mode, they are getting educated. That's why year on year, okay, doctors we are able to generate. Similarly, this model, yes, on today it's a best model, especially hybrid technology. It gives a lesser accident chances. At most, no. Okay, so that way we can throw open to the students community, and it can play a major breakthrough to educate the people. So private industry comes, you need a trained people. No? Money alone is not enough. Okay, and the technology is not the frozen technology. Technology has to keep on evolving. Okay, and that's what I told. There is a requirement is going to come. Recently also I told, every day one launch from Kulasekara is going to be the day. Once upon a time, once in week, one plane used to go. But a given day, so how many planes are going, you know that. Okay, day is not far, even this to happen, because already you know more 6,000, 7,000 satellites are operational, which are launched just to our last 4 years. That will lose its life after 7 years, 7, 8 years. So that life comes, you have to immediately have to launch it. While launching it, you need a smaller launch vehicle which can replace the smaller satellites there. So this will fill that. But for that you need a people, trained people. You have to train them today. So as of now, this is leading in the world for educational point of view. You got the point now? And for that hybrid technology is the really meaning. So this will give a training end to end. Then that gives one line. The next, he himself will keep graduating next level. So he himself can come out with the tomorrow one satellite to launch. He told 12 as of now. The 12 can improve 24 going to 48. Every week one he can also give the chance. So one side commercially can improve, another side academically make a stand. Because academy also equally important. Today computer technology is there, AI is there, space technology also you have to teach. But today the teaching tools are not there. So this will, today right away I think you could fill. And we are already filling as a part of BITS Pilani Dubai campus in Dubai. Already it's a part of their new curriculum. Just a small doubt. Something you can add. Just a small. You got the point, no? We are good at going, but it's just a small doubt about that. 24th you will see and you believe. Because ISRO is established in this geographically supporting areas, isn't it? So you need to have geographical support. Big launch vehicles, yes. Okay. Big launch vehicles, yes. But the small launch vehicle is possible. You know, actually there was an attempt to launch from the ship. From the ship itself. That means you take it there and do it. There is sea launch. The sea launch is a company, but of course they could not sustain for various reasons. Okay, but today's market they would have sustained. Okay, wherever you want to go launch, you go there. It will be much better even like Airport. You can keep it there and launch. That possibility is from sea. But this is given a place. This has its own anchoring points, and if you will see, then you will believe. Okay, what is your experience about that? Because guide ambitions and also your requirements from the government. So what will be the areas government can focus to improve the areas? Can you please tell us? Yes. In our Indian government, ISRO is there. ISRO, they are going to support the private parties like entrepreneurs. So for that they created InSpace, because when we are going for a rocket launch, we have to get an authorization from InSpace. So that is the main for us. Not only that, we have to get a DGCA clearance, Airport Authority of India, ADC we have to talk, and Ministry of Defence, everywhere we have to get a clearance. And NOTAM we have to initiate for our rocket one. This is the preliminary. For our Prime Minister Narendra Modi, what he told means, another spaceport we have to create in our India. Because everyone they are going for the focus only like a Sriharikota. And in ISRO itself, they are having like a small satellite launch vehicle. So second launch, they successfully made it. So for that, what is the thing means, our Tamil Nadu government did go and InSpace they signed a MOU. So Kulasekara it will be like India's second largest spaceport. So who's ever having like an entrepreneur who's working in a rocket propulsion system, who's having a small satellite launch vehicle up to like a 500 kilometer, we don't want to go for a Sriharikota. So Sriharikota we can launch for like a PSLV, GSLV, this type of high-powered rocket. So for that small satellite less than 500 kilometer altitude, we can go to Kulasekara. We will set up our launch pad and including our mobile container. Whatever the things is there, we can go there and we can launch it and we have to come back. So that is the reason they opened in a Sriharikota. At the same time, in our space in India, we are right. In our company, we are having two verticals.
One is for the education sector and another is for rocket research and development. So you're seeing, right, this rocket, this all those things, everything it's coming in another vertical for like in a rocket research and development is all those things. Similarly, like a Martin Group in the CSR fund, they are supporting us to provide like a education in space technology for across India, all the government school students. So for them, we have the learning and development sections. That sections, they will tap every schools across India. They will provide a virtual training and a hands-on experience. So for that hands-on experience, my team, they will travel to the schools and they will provide like a ESD apron, ESD kits, these all those things. Because normally we are saying it's a rocket and a satellite, these all those things. Really, like in this room temperature, I cannot be able to work like a satellite with this costumes and without a safety precaution, these all those things. For our students also, we have to provide like a ESD apron, electrostatic discharge. So at the same time, once they worked on it, means everything will be like a more safe because they're working in a satellite. So our main motto is one side learning and development, education sector we have to promote. Another wing it will be like a rocket research. Whatever we are making in a research and development, that output that we are sharing our knowledge to the schools. When we are going for our rocket launch, right, we faced lots of hurdles. Do you know that actually what's the thing means? Last 4 days we are not slept properly because it's very close to our rocket launch date, right? Everyone they are busy in our team because like we have to final check with like that a container mobile launch pad is the hydraulic system that we have to ensure it, and we have to go and predict that weather data, these all those things, and hybrid propulsion system we have to go for like a leak test, pressure test, static test, and also like a final dressing test. So yesterday night only we completed our purge test. So what are the impurities? It's in a tank, we have to remove it. So purge test it's completed. So tomorrow morning, like with the police protections, we are going to take our container and all the rocket kits to the rocket launch pad. So like a day after tomorrow, we are going to make like a final dressing test, is all those things. And day after, like later the 2 days, coming Saturday, 7th morning, I'm not sure about the timing, 7 to 7:45. In between, we are making and we will finalize the countdown when we are going to initiate all these things. We will fix the timing and we will go for a rocket. So do you want to? Which is now accumulating in the outside atmosphere when you send the rocket out. How are you going to bring back all the, because there's a problem there too, just can't leave bits and pieces there. Yes, ma'am, that is a debris. So many of the private parties, not only private parties, including government also, they are putting that satellites under that extra that rocket bodies, it's spread over the across lower target. It's a debris. So many of the private parties, including our ISRO and NASA also, they are doing research on these debris, capture that debris removal. So what they are doing means there will be like a different types of mechanisms. There will be like a solar cell. By using a sun photon, we don't want to give any additional power. By using a sun photon, we have to capture that debris and we will throw it in somewhere like a space, outer space, or otherwise we have to pull back to our Earth atmosphere. Then there is it's entered to our Earth atmosphere itself, there will be like air frictions. So on the time itself, it's getting a heat and the destroyed pieces will be entered to the ocean. So many one they are doing research on it. So one side it gives a commercial opportunity to recover the debris. Another side, future satellites should not be become of debris. Whatever we are going to do, yeah. Do we have any mechanism where these the rockets that you make can disintegrate in outer space? Yeah. So now what is happening? End of the life. For example, end of the life, they are supposed to commit suicide and fall. Actually, the design is something like that. Okay. But today we have to put it in a graveyard. By our own means. But the satellites which are going to be launched future will be commanded to commit suicide. Will commit suicide. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes, sir. Just. Okay. And also, ma'am, for your reference, that is the reason we are working in a reusable rocket. We don't want to put some of the debris in the orbit. Not only satellites, even the spent stages, no? Last stage of the rocket also, it's creating a debris. But I thought the nose part is actually going to go off and it will be circulating in this. No. Actually, what the thing means, nose cone for an ejection system. After that, it will enter to it will fall into the ocean. We can retrieve only these airframe sections, remaining sections. That we can all able to retrieve it. But this one we can retrieve, we can refurbish, we can reuse it. One last question: do you actually get this out of the sea also, or it just goes right into the depth of the sea? Ma'am, actually what's the thing means, when we are going for a mapping, right? So according to like today's weather report, previously, if I launch my rocket means that overall that angle I have to focus it. That the rocket angle I should be placed like a 89 degree or 70 degree according to the wind speed and wind directions.
Once if I make it in a 89 degree, I can retrieve that rocket. It will be in around 5 kilometers. That exactly trajectory plans. If I put it like a wind is very more, I don't want to go for like a 89 degree. I have to change it to like a 70 degree means that the horizontal distance it will be more. So that nose cone ejection system it will be split and it will fall down in around like a 10 kilometers. So for the 10 kilometers we cannot able to retrieve it. So that's the reason we are choosing like a angles, that weather predictions, these all those things. Yes, now this our main motto is to recover that entire rocket. This airframe section, these all those things. Thank you, Dr. Anand. Thank you, ma'am, for those Thank you. very relevant questions as well as the closing question. RHUMI 2024 அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்ரிட் ராக்கெட் மறுசுழற்சி முறையிலையும் அதனுடைய பரிசோதனை மறுசுழற்சி முறையில் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற பரிசோதனையை நோக்கி ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி அன்னைக்கு மகாபலிபுரத்திலிருந்து அனுப்புவதற்கான திட்டங்கள் போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து அதிகமாக இளைஞர்கள் கல்லூரியிலிருந்து வந்தவங்க அவங்க முன்னெடுத்து செய்கிறாங்க. அதில் வந்து நிறைய பள்ளி மாணவர்கள் அதிகமாக அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பணியும் வந்து செயற்கைக்கோள் செய்கிறதா இருக்கலாம், சின்ன சின்ன செயற்கைக்கோள் மாதிரிகள் செய்கிறது. அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த முழு ஏவுகணை செஞ்சு அதை அனுப்பிச்சு திரும்ப எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதை மறுசுழற்சி முறையில் இன்னொரு முறை அனுப்ப முடியுமா அப்படிங்கிற வகையில் ஒரு சிறப்பான பரிசோதனை. இது வந்து ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, ஏவுகணை தொழில்நுட்பம், அந்த அறிவியல், அதை வந்து எல்லா அங்கங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது. இதை வந்து எல்லா மாணவர்களும் இதுவரைக்கும் வந்து தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருப்பாங்க. சில பேர் சிறுகரிக்கோட்டாவை நேரில் பார்த்துருப்பாங்க. ஆனால் அவர் பார்க்குறத தாண்டி அவர்களே செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க செஞ்சதை மற்றவங்க பார்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு. இதை வந்து சிறப்பாக போகும் பட்சத்தில் இனிமேல் நிறைய பள்ளி கல்லூரிகளில் அவர்கள் எடுத்து செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அது உருவாக்கும்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம், என் பேர் ஆனந்த் மேகலிங்கம், ஃபவுண்டர் CEO ஸ்பேஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா RHUMI 1 அப்படின்ற ஒரு ராக்கெட்டை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வர ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி நம்ம சென்னை ECR அங்கேருந்து நம்ம வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். போன வருஷம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா February 19ஆம் தேதி 2023 இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ராக்கெட்டை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வாட்டி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே ராக்கெட்டை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராக்கெட்டுக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து க்ரோர்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதே இதை வந்து நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி அதை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 80% வரைக்கும் நம்மளால் காஸ்ட்டை வந்து மிச்சப்படுத்த முடியும். அதுதான் மெயின் மோட்டோவாக இந்த ராக்கெட்டை வந்து நாங்கள் வடிவமைச்சிருக்கோம். இது வந்து வர ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி காலையில் 7லேருந்து 7:45 வந்து ராக்கெட் லான்ச் இருக்குது. இந்த ராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 50 பிக்கோ பேலோட்ஸ் அண்ட் 3 கியூ பேலோட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வைக்கிறோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 6000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே சேட்டலைட்னா என்ன, ஒரு ராக்கெட்னா எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணணும், ஒரு ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும், சேட்டலைட் வந்து எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணணும், கோடிங் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேலோட்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண வச்சுருந்தோம். நம்ம இதுலேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5000 மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அத்தனை பேருக்கும் மார்டின் குரூப் தான் வந்து ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்க CSR ஃபண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸாலையும் வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு பெருசாக சாதிக்க முடியும், அவங்களால ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்டாக வர முடியுன்ற ஒரு கான்செப்டை நாங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம்.